তোদের জন্য একটু সাউন্ডটা বাড়িয়ে দিই। সানডে বলছে কি ওদিকে হাওয়া পড়ছে ওদিকে কি হাওয়া কোন দিকে পড়ছে? এদিকে পড়ছে কি এদিকে পড়ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ নিজের জন্য একটু পড়ছে এটা বলো। লজিকের আটু মাটু নেই। ওকে জানি গেনশিনের দিয়ে আমি স্ট্রিম করছি, গেনশিনের থাম্বনেল দিয়ে বা টাইটেল দিয়ে সাবনাটিকা স্ট্রিম করছি। ইচ্ছা করছিল না গেনশিন খেলতে, একটু সাবনাটিকা খেলতে চাইছিলাম। কি আছে একটু বেশি বেড়ে গেছে না? ও মনে যখন লাস্ট খেলেছিলাম মাউসটা এটা ছিল না না নয় ক্যামেরা এইটাই মনে মাউস সেন্সিং। একটু বাড়াই, 8 should be fine. ঠিক আছে, আচ্ছা কি কি আছে দেখি। কি করছিলাম আমি? আমার মনে হয় এইগুলোই যেতে হবে, তাই হচ্ছে। কিছু করে যাব ভাবছি, স্যালি করে যাব, খাবার নিয়ে যেতে হবে। আচ্ছা স্যালিকে নিয়ে স্যালি আর এই ব্যাপারটা আমার মনে হচ্ছে আমি এটা মনে হয় যেতে পারবো না। স্যালিকে নিয়ে শালিকে নিয়ে হতে যেতে পারো, কিন্তু একে নিয়ে নয়। তো কি করি? আচ্ছা দাঁড়া তো, আপগ্রেড গুলো কি করেছি আমি? আপডেট 4টেতে লাগিয়ে দিয়েছি থার্মাল। আচ্ছা থার্মাল করে দিয়েছি, জেড বুস্ট মার্ক টু আর মার্ক 2 সবই তো করে দিয়েছি। 1010। হ্যাঁ, তো শালিকে নিয়ে শুধু যেতে পারলে যেতে পারি। করবোটা কি আমি সেখানে গিয়ে? আগে দাঁড়া ডিসাইড করি। স্ক্যানার আছে কোল্ডের জন্য, এটা রেখেছি, এটা কোনো দরকার নেই বাই দ্য ওয়ে। স্ক্যানার আছে, ফিক্স টুল, কাজের জিনিস, ওয়াটার ট্যাবলেট লাগবে না বাবা। হ্যালো পাঠিয়ে তো ব্যাটারি কিছু নিয়ে যাওয়া উচিত। 2টো ব্যাটারি রাখি। তাই দিয়ে তো একটা পোস্ট দিয়েছিল দোকানে, সেটা আমরা বেরোবে।
আছে। আমার কত স্পিডে যাচ্ছে? ঠিকই আছে, যাচ্ছি ওখানে ক্রিস্টাল কেভে আমাকে মনে হয় যেতে হবে। আর একটা জাম্প বুস্ট আমি এখন পর্যন্ত পাইনি। জাম্প বুস্টটা পেয়ে গেলে মনে শান্তি হয়। ভাবছি যাবো একবার, কি একবার দেখে আসি জাম্প বুস্টটা পাচ্ছি না কেন। মানে বুস্টটা শুধু বুস্টটা পেয়ে গেলেও চলবে। থার্মাল পেস্ট লাগাতেই হবে, গরম হচ্ছে বেশি। ওই থার্মাল থ্রোটলিং চালু হয়ে গেছে। এটা তো এইখানে। গোল্ড ভর্তি হয়ে গেল। সেভ করো, শুরু করে ওঠো আর এইসব গোল্ডগুলো তুলে নাও। তারপরে যাবো। চাপা দিতাম না। সেটা এটা কাছেই আছে, আমাকে লাগছে ওইখানে কোথাও ছিল কিছু। এন্ট্রেন্সটা খুঁজে পেলে ভালো হয়। এই জায়গাটা থিঙ্ক সো।
give a shit যে কত টেম্পারেচার মেরে বুঝতে আসলে এটা below zero লাভার উপরে দাঁড়িয়ে থাকলেও ড্যামেজ হয়নি কোন দিকে কাইনাইট কেভের কাছে চলে এসেছি ওই দূরে যাচ্ছে এরা রে বললাম মরবে না তো স্ক্যান হয়ে গেছে Let's get out of here. এটা হয়ে গেছে তার মানে বেকার মার্কিং করা আছে কোথায় ছিল এটা দূর থেকে দেখে নিয়ে শর্ট করে নিই এটা আর্টিফ্যাক্ট PK8 একটা N6M আর PK8 তাই তো আরেকটা যেটা আছে সেটা না Die, you can die, brother.
इसके बंदे हैं सब कुछ कर सकते हैं आप पे एक एक मार उसको भाई छोड़ अरे दो बंदे मार मार क्या करूं भाई New creature discovered. আমার ভয় লাগছিল ये भाई के दो नौ बंदे क्यों जा रहे हैं बस मार बचा रहे সামনেই ঘুরছে ভাই ওই দেখ আমি এটা নিতে চাই না আচ্ছা অনেক হয়ে গেছে আর লাগবে না पता चला उधर ही बनता है इसका সল্টও আছে পরে দেখে নেবো কিছু রান্না করতে চাইলে ये लोग क्या अलावा শ্যাডো করছিল বাট একটু সেন্সি বাড়াতে হবে
ফুল ভলিউমে খেললে আলাদাই ফিলিং আছে। এখানে হবে না, একদম ওপেনে চলে এসেছি। ও ফাক, আমি এইটাও নিয়ে নিয়েছি। হ্যাঁ শিট ভাই, টাইম ওয়েস্ট। এটা নিয়ে নিয়েছি আমি। বাকিটা কি? मेरे को नहीं पता। এইটা বাকি আছে জাস্ট। আর ওয়েট, বডিটা কত দূর হয়েছে? মানে একটাই জিনিস বাকি ছিল না? बाहर से मेरे को अलग मारा। হ্যাঁ, শুধু অর্গান বাকি। স্কেলেটন পেয়ে গেছি, ও পেয়ে গেছি। তো কাইনাইটে, যে কাইনাইট কেভে যাওয়ার টাইম এসে গেছে। Is she coming for me? Nah, তো অনেক ক্লোজ। রিপার হলে এতক্ষণ ধরতে চালু করে দিত। It's a new biome, I guess. Welcome aboard, Captain. हाँ हाँ हाँ
कैप्शन में क्या डालूं वो दिख रहा हाँ वही करे यार तो देखिए डर से यार बंदे तो आएगा ही में अपने से मिशन होगा तो मैं भी नहीं आ पाएगा না এটাতে ভাই সত্যি থ্যালাসোফোবিয়ার হালুয়া টাইট হয়ে গেল बोला तो ट्रेन তো চিন্তা করে এইগুলো मिल जाएगा फिलहाल बंदे तो यार भाई जो लैग हो रहा है ना मेरे को और मेरे डिवाइस को पता है बस देखूंगा भाई देखना है मैं तो अभी छोड़ दूंगा तो वो लगा नहीं सकते ना पीछे वाला कुत्ता वाला कितना बार कर रहा है देखा फिर से आएगा 2 दिन बाद तो बंदा এরা কি আপডেট দিয়েছে কিন্তু এত এরই আগে ছিল না যে ব্যাকগ্রাউন্ডে যে মিউজিকটা জ্বলছে না সেটা আর যেটা ছিল না ওটা অত ছিল না আমি মিউজিক কম করে খেলতাম বলে ওরকম অবস্থা হতে পারে অনেক কিছুই হতে পারে নাকি এখন ভালোই একটুখানি ভয় লাগছে যে এখন ভুলে গেছি সাবনটিকা কিরকম খেলেছিলাম তাই জন্য रोजने भय लगे वो भी हो सकता है भैया वो भी हो सकता है
স্যালি থাকলে টু বি অনেস্ট আমার কিছু প্রফিট হবে না। স্যালি থাকলে কিন্তু সুবিধা। মুভমেন্ট স্পিডটা একটু বেশি। डांस करोगे तो कितना है না এটাতে ড্যামেজ হয় না, নিচেও একটা বল আছে ওইটাতে ড্যামেজ হয়, এটাতে মনে হয় ठीक है তোমরা ফাটে সেটাতে ড্যামেজ হয়। এই জেট প্লাজমাটাতে ড্যামেজ হয়, নর্মাল বল কেন যেটা হচ্ছে সেটাতে কিছু হয় না। What the hell? হঠাৎ করে অন্ধকার হয়ে গেল। দুটো জায়গায় ঘুরে চলে এসেছে, শুধু একটাই জায়গা যেটা বাকি আছে ওটা হলো কাইনাইট কেভ, ওখানেই যে একটু বেশি কম গেছি। বাবা সামনে কিছু দেখতে পাচ্ছি না, একমাত্র জায়গা ওখানে যাইনি, বাকি সব জায়গা ঘুরে চলে এসেছি। এপিসোডটাও পয়েন্টলেস এপিসোড, সে আমার কাজ হলো না। স্ক্যানার রুম লাগানো আছে, ডোন্ট ওয়ারি এটা লোড হয় না, এখানে হয়ে আছে। চিন্তা করছি আমি এটা করবো কি করবো না, আমি চিন্তা করছি যে করা তো উচিত। দেখা যাক। Welcome aboard, Captain. ये भी करना है लास्ट वो कहाँ गया कहाँ कॉल लगा कॉल भी देखा यार आई एम मत क्या क्या करना है
दिसंबर में लंबा छुट्टी लगने वाला 27 से। 27 को ही 28 को कौन सा ये है और 29 को भी कुछ 29 भी है 30 भी है 1 अगस्त को 30 ऐसा वाला कुछ है उसका अक्टूबर महीने हाँ बोलता था लंबा छुट्टी लगने वाला तेरी बात लो लंबा वाला एक सोलो आ रहा एक सोलो रुपए एक्सपर्ट এটা প্ল্যান করতে হবে দেখে বেশ ভালো লাগলো कितनी में आ रहा কত লাগে यार इतना लैग हो रहा इसको मारा हल्का फुल्का मार के इतना लैग हो रहा रिफ्लेक्स में भी नहीं मार पाया ও এটা ফ্রুট এটা নিয়ে তো মারতে হতো রে শিট हाँ और नीचे तो बस नहीं बता ঠিক আছে চল পরে কোনো একদিন আচ্ছা লুলুকে নিয়ে যাই না শালিকেই নিয়ে যাবো नहीं पता बट ये পরের मजा অ্যাডভেঞ্চারটা नहीं आ रहा अभी जाके ले लूंगा अगर चाहिए तो जाके बोलूं ले लूं देखा अगर चाहिए আর কিছু হ্যাঁ এখানে তো এখনো পড়ে আছে টাইটানিয়াম 30 रुपए का होता है ও হ্যাঁ ডিসকর্ডেও অন হতে হবে তো বান্টুটা বসে থাকবে টাইম আছে पता है वो लोग क्या करते हैं वो लोग जाते ही नहीं होते अपने वो जगह विलेज पे দেখতে হবে लोग পরে चले जाते हैं মনিটরও কিনবো अच्छा कुछ সেপ্টেম্বরের जाते हैं 4 बहुत তারিখে বেশ उसके बाद जाएंगे पार्क समर करने के बाद तो क्या होता है उधर फर्स्ट ऑफ ऑल मिल जाता है सप्लाई का सप्लाई से क्या कामयाब हो লেভেলের হয়ে গেছে तेरा उधर चलो। सोलो मारेगा तो इधर अलग तो गेंशिन करा যাক समर গেনশিনে আরো হিট জেনারেট হবে ভাই স্যাড লাইফ क्यों मैन बॉल उधर ही था वहां ए बंदा बॉट তো থাকুক এইটাই কাজের হুম इधर से बॉल उठा इधर से बॉल उठा
যাবো একবার, কি একবার দেখে আসি। জাম্প বুস্টটা পাচ্ছি না কেন, মানে বুস্টটা শুধু। ওহো, খেতেও বসতে হবে। বিনা কমেন্ট্রি করেই খেলি। ফাক, Take it easy. কালকে কারেন্ট চলে গেছিল তো। হ্যাঁ, ভুলে গেছিলাম কালকে কারেন্ট চলে গেছিল। কারেন্ট চলে গেছিল, স্ট্রিমও তো মিড ওয়ে বন্ধ হয়ে গেছিল। এই যে ড্যামেজ টেস্ট করছিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর এক্সপেক্ট আমি সাপোর্ট বিল্ড করছিলাম 180, ঠিক আছে। শুধু এইখানে প্রবলেম আসছে, এখানে একটা এইচপি পার্সেন্টের সাথে এত ভালো আর পাবো না, টু বি অনেস্ট। এইটাকে অফ পিস রেখে না এইটাকে চেঞ্জ করতে হবে। কিন্তু ভালো তো কিছু নেই। আই থিঙ্ক আমাকে এটাই সরাতে হবে, কিছু করার নেই। এটা 4 পিস হয়ে যাচ্ছে তো, 4 পিস তো আমার চাই না। तो खरीदना पड़ेगा अगर मिलता है। আমাকে এইটা চাই আর একটা চাই। এইটা সুইচ করতে পারি, কিন্তু আমি হুটাও ইউজ করবো এই ইয়েতে, এইটা নিতে পারবো না। আপাতত থাকুক, ঠিক আছে। কেন কি হুটাওয়ের জন্য এটা এই 15, এটা 14 আছে। ক্রিট ড্যামেজ একটুখানি কমলো, ঠিক আছে। হুটাওয়ের ক্রিট ড্যামেজ একটুখানি কমেছে, 15, ওই 4 কমেছে। হুটাওয়ের আমাকে লাগানো কিছু এফেক্ট আসলো, বেশি কিছু বেশি কিছু, ওই 4 কমেছে। 225 ছিল, ফাইন। পরে এনার্জি রিচার্জ 5% বেড়ে গেছে। আই থিঙ্ক দিস শুড বি ফাইন। এইচপি আছে, এনার্জি রিচার্জ আছে, আমি এটা হাইড্রো ইউজ করতে পারতাম অ্যাজ আ সাপোর্ট। দিস শুড বি ফাইন, ঠিক আছে। 185, 175। Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and আমি knock ডেলিটা out the করে rest of the work once I'm feeling up to it. আই উইল বি লিভিং, মানে স্টোরি চালিয়ে দেবো।
বাট কমেন্ট্রি বন্ধ করে দাও বিকজ আই উইল বি ইটিং। পিং ঠিক আছে? হ্যাঁ ঠিক আছে, আজকে ঠিক আছে। টপেরটা করবো, টপেরটা করে আবার টিপি মেরে বটমে আসবো, কেন বটমে মনে ফাইট আছে। আর টপেটা আই থিঙ্ক ওই র্যাবিটেরটা মানে হোলটা। पूरे बाप रे इतनी सारे ड्रॉप। Take it easy. Take it easy. জাস্ট মানে ট্র্যাক রাখতে হয়, ওইটাই মনে হয়। এটা হার্ড ছিল একটুখানি। कितना ऊपर जाता है দ্য ফাইটার। Close enough. New punching bag. Stand with me. That's following orders. Quietly now. I'll be back. Welcome here. Hey! Our bond is strong. Gotcha. Quietly now. আমি এতক্ষণে লিগ অফ লেজেন্ডস খেলে ফেলতাম, এত ক্লাউড করে আছে ভাবলাম যে কারেন্ট ফারেন্ট চলে যাবে বা কিছু হবে, কিছুই হয়নি। আসছি আসছি। ওটাকে ফোকাটে খাবার চাই, so বুড়ো। I think I can spare some और तो food. ওটা কি আমি জানি না, ওটা দিতে পারবো না, তো এটাই না। বেশি কিছু কমপ্লিকেটেড করতে চাও না, যেটা যতটুকু দরকার ততটুকু। Add Thank you for Add Astra. ऐसे बनते हैं पैक। অ্যাশটা কোথায়? ওকে, তাহলে তাহলে কনভার্টই করে নি। रूम में तो पूरा भाया क्या बाप रे none of my business, ওইটা আমার করার কোনো ইচ্ছা নেই। থাকুক, এটা সব হয়ে গেছে তো। হ্যাঁ, বেনেট নিয়ে নিয়েছি, ইভেন্টের সব নিয়ে নিয়েছি, ডান, চেক মার্ক চেক মার্ক চেক মার্ক।
check. All done. তো মেরে দিয়েছি। স্পাইরাল অফিস রিসেট ওইটা কবে শেষ হবে বলতে পারিস? কবে? 13 days। ও কালকে করবো, সানডে তো কালকে। যেটা বেনেটের জন্য আই গেস। করে দিতে চাইলে কিন্তু করে দেবো। কটা দেখা যাবে? স্টোরিটা করি, যদি না হয় আমি ফুল সাউন্ড করব। ওকে চালু হয় না। কত আছে? কত? 7 9 করে দিই। ঠিক আছে। I will be muting. Bye bye. Touring later. Whoa! What a huge ship! Why would a ship be anchored at a place like this? There's no need to be so surprised. While it may look like a ship, it's actually Spina di Rosula's headquarters. My father was the one who asked for it to be built like this. Perhaps our taste in exterior design is the only thing we occasionally had in common. A gigantic and glamorous ship embodies discovery, opportunity, ambition, and conquest. It symbolizes Spina di Rosula's bright and limitless future. And Paimon thought you were bluffing when you said Spina di Rosula had a glorious past. Paimon was confused why a group with such a history would live in the sewers. But now that Paimon has seen this ship for herself, she's been convinced. Well, Poisson is where Spina di Rosula began, after all. It's our main base, our home.
Take it easy. Melus, we're back! Apologies for the wait, demoiselle, and our most important partners. You said before that you still had some business at the court. What brings you back to Poisson so quickly? About that. It's because my partner here reminded me of something really important. You see, what if my father's case had something to do with water from the primordial sea? You still remember, right, Melus? On that night, it was raining? Yes, the case was quite similar to that of Mr. Linney's. Both were what you'd call impossible murders. Could you tell us a bit more about what happened before? Yeah, of course. Many years ago, something called synth began to gain popularity in Poisson. At a glance, it was a kind of drink that could excite your mood and produce many pleasant hallucinations. Wait! Didn't that guard guy who turned into water also mention that the primordial water could be used to produce some kind of potion? Yes, he did. Considering what we know now, it's almost certain that synth is created using water from the primordial sea. If you drink synth for an extended amount of time, you'll suffer many side effects, such as losing the ability to focus or control your emotions. And if you were to stop drinking it completely, you'll experience flashes of paranoia and anxiety while lacking energy to do anything. It's an extremely dangerous substance. As he oversaw Poisson, my father was compelled to put a stop to synth abuse and called for a complete ban of it. Boss's uncompromising attitude incurred the synth vendor's wrath, but no matter how much they threatened or bribed him, he refused to yield. Not only that, Boss became determined to find the mastermind behind the synth operation and put an end to the problem once and for all. Yes, but the enemy was very cunning. So he could never get anything out of the dealers, all of whom only sold the stuff and weren't privy to the rest of the operation. Recognizing that, my father decided to contact the dealers in secret and cultivate personal relationships with them. Finally, he was able to convince someone to become his informant. The man's name was Jacques. He felt greatly ashamed about his work after seeing many families destroyed by synth abuse. That night, my father hosted a banquet at his countryside estate. He planned to meet up and exchange information with Jacques over some food. But then, we heard 2 gunshots from the courtyard. We raced to the scene and found my father, still holding a gun, and Jacques, who was already dead on the ground. Huh? How did that happen? Aren't they on the same side? Sounds just like Lenny's case, doesn't it? In both cases, the culprit seemed obvious, but neither appeared to have any motive at all. Looking back on it, though, I now believe the most important clue was something we all overlooked at the time. There were pieces of clothing left at the scene. Precisely. It's all thanks to you that I made the connection now. Back then, we all just thought they were some costumes that Jacques used to disguise himself at the banquet. But, considering it now, it's almost certain that they belong to a third person at the scene. With one extra person, we'll also need to reconsider why the 2 shots were fired. You're right. We still don't know what happened. But my intuition tells me that we're on the right track to figuring it all out. I'm finally headed towards the truth.
Jacques was an empathetic man who was infinitely remorseful for his past actions. It's unlikely that he turned on Boss with zero warning. I think this third person is probably the key to the full truth. On that note, however, even though this will not please you, demoiselle, as your and your father's butler, I must still offer a word of warning. Our opponent is insidious and cruel. They are extremely difficult to deal with, and Boss has already lost his life trying to bring them to justice. Even though Spina de Rosula has lost most of its former glory, Poisson has welcomed a new time of peace, and we have been allowed to live out our lives. There is no need to follow your father's path. It would be both wise and in line with Boss's wishes to step back and give up on the case. If that's indeed what he wished for, then he should have told me that himself. Was I not the closest person to him? And yet, I was the one most kept in the dark. What was the point of him dying without sharing any of the secrets he knew? Did he manage to protect anything in the end? Synth is still here. Callus the Unfaithful is still his epithet. And Spina di Rosula is barely getting by. Nothing has changed. Did he think I'd just accept his meaningless death and live out my life just as meaninglessly? I've never accepted that, ever. Not since that day, and certainly not now. I want to find out the real answer for everyone's sake. For the missing girls, for the victims, and for myself. Navia. This is indeed the best moment to act. Your partner appears to be quite reliable, and more importantly, demoiselle, I think you're also ready to take this on. So you do know something else, Malus? Yes, I do. In fact, even before that banquet, Boss already knew of the connection between Synth and the serial disappearances case. But what drove all the tensions to the boiling point was the revelation that you, demoiselle, had been selected as the next target to disappear. What? Boss also didn't tell you that he had been diagnosed with a rare illness. The doctors told him that he had no more than 5 years left to live. And the serial disappearances case caused him great anxiety. 5 years was nowhere near enough time to resolve this long-standing conflict. But once he passed away, all the danger would pass on to you. Knowing all of this, he decided to use one final intimidation tactic before his death. He claimed to have already gotten his hands on some key incriminating evidence for the other side, and even told some members of Spina di Rosula about the details. But as long as you remained safe, he would not share the evidence with the public. If something were to happen to you, then he and all those he told would immediately expose all they knew about Synth and the disappeared victims. Right, so nobody would be able to get off scot-free. As we've seen, Boss's tactic has worked. Even though Boss has been gone for a long time, the other side has not tried to take Demoiselle's life. No, I don't believe it. He never appeared to look sick to me. No father wants their daughter to see them weak and haggard, especially someone as proud as Boss. To him, dying in a duel and suffering lasting dishonor as the Unfaithful were still far preferable than losing face in front of his daughter. So he chose to die in silence, so that he could protect me. I'm afraid you're not understanding this correctly, demoiselle. What Boss wanted to hand to you was not a parasol, but a sword. If Boss's spirit could hear you telling me that you want to find the answer for the sake of everyone involved, I'm sure he'd be extremely proud. That fool. Couldn't he have just given it to me straight? No. He might have set up everything precisely because he never thought I'd be able to understand him. Is that the amount of confidence he had in me?
And what if I was never able to make it to where I am now? Yeah. I suppose that's true. With the way he'd set things up, if I had wanted, I could have just lived out my life without a care in the world. But thankfully, he rarely talked to me about complex matters, and thus understood little of me as a person. In this case, he really didn't need to give me an easy way out. Huh. Malus, what was the key evidence that he shared with you? It's the location where synth is produced. Essentially, it's the enemy's headquarters. When he was threatening the enemy, Boss didn't share the specifics of the incriminating evidence he found. But if you want to use it against the enemy, you'll still have to take several things into consideration. Why? If we know where the place is, can't we just go storming in? You mustn't forget that we're fighting against a mysterious and dangerous organization that's been in operation for decades. There's no telling what might be lying in wait at their headquarters. We also have no idea what kind of evidence we may be able to find inside, nor what people we may be able to capture. But a single visit to their headquarters would be tantamount to a formal declaration of war. The worst case would be that we leave empty-handed, but also open ourselves up to full retaliation. Then, in that case, why not work with the Fontaine authorities? Well, you saw one of them dissolve during Mr. Linney's case. We have no idea just how thoroughly they may have been infiltrated. That's true. Seems my father really had no choice. But things are different now. It should be a lot easier to prove the other side's guilt, now that we've connected Synth with the disappearances case. You sound like you've put a lot of thought into this, Malus. I am the butler, after all. I live but Hello, to story serve the bani boss hai and Demoiselle's will. I've always been willing to take on any kind of risk for your sake. But considering my relative lack of ability, I've spent my time keeping secrets, performing basic investigations, and waiting for the right time to come. Thank you for all of that, Malus. Have you discovered anything new in the past few years? Let me think. One conclusion I came to was that the enemy must be quite familiar with Spina di Rosula, or at least have an informant planted here. When I announced orders to the organization's members on Demoiselle's behalf, I used to deliberately keep a few people in the dark and observe the reactions of the synth vendors. If the vendors didn't change their plans, then the individuals informed of our orders must be innocent. If the vendors packed up and fled, however, then someone must have given them the news. After several rounds of testing and investigative tracing, I've narrowed the suspect list down to 3 people. The first is Florent, Spina di Rosula's senior advisor. Huh? Florent? Yes, surprising, isn't it? He was one of the people Boss trusted the most, which also means that he was someone who understood Boss really well. Thanks to his position within Boss's innermost circle, he always knew our upcoming plans and could thus avoid capture this whole time. There's someone else like him too. Marcel, the head of Confrérie of Cabrières. Uncle Marcel. It's a guild in Poisson. Boss helped it to grow to its current size and prominence. In the beginning, they were only reselling some daily goods, but now they're one of the richest guilds around, with a lot of business connections in the city. So, they're like a sister organization of Spina di Rosula? Yes, you can say that. When we were fighting against the synth dealers, they provided us with plenty of support. It's a bit difficult to imagine someone using their own money to hunt down themselves. The final suspect is Thierry, the man responsible for coordinating information between Spina di Rosula and the guards.
Although the guards mostly leave us to our own devices, there are still many activities we have to report to the local authorities. Since Thierry is always in the know about our current activities, he could theoretically always plan one step ahead. I see. These are all people who I communicate with quite regularly. To think that the enemy we've been fighting against has been right next to me all along, among those I trust the most. It's almost too hard to believe. If you want to investigate them, please take every precaution to not alert the quarry. Judging from our experience, the enemy is extremely cautious. Of course. And thank you, Malus. You've provided us with a lot of great information. You're too kind, my lady. I'm just doing my duty. And before I forget, proving Boss's innocence would also mean clearing him of blame in Jacques' death. After that incident, Jacques' wife and daughter were taken into the Spina's care. They still live in Poisson today. If it might help, you could also pay them a visit. I can make the necessary arrangements. Oh, thank you so much, Malus. You really are the best. A new case awaits, my dear partner. I hope we can work together to uncover the truth and end this case once and for all. এখনো আছে এখন অ্যালাউ করলে তো মনে হয় আর কোন কোয়েস্ট বন্ধ হয়ে যাবে। মর তুই বাইরে, কালকে দেখবো। It is settled then. Please excuse me and enjoy your conversation at your leisure. Thank you for arranging everything for us, Malus. Excuse me, miss. Do you need anything from us? আরে ও মারে না রে তোর বাবাকে। ও Hey, Navia's all quiet. This isn't like her at all. ও গিল্ট ফিল করছে তো, ওর বাবার গিল্ট ও নিয়ে বেঁচে আছে। I'm sorry that I only came to visit after all this time. After what happened, I didn't know how I was supposed to face the two of you. Ah, if it's about that, there's no need to apologize. After my husband died, Spina di Rosula sent us a lot of mora and support. I understood your guilt and apology to be genuine. But aren't all of those things nothing compared to the loss of Jacques? টেকনিক্যালি ইয়া, ও যখন তখন আমি এটা দেখতে পারবো। I can understand the kind of pain that comes with losing a father so needlessly. You don't understand at all. I didn't know how to face you, because I didn't know what I could possibly bring as a consolation gift. I know only the full truth could bring closure to you, and to all of us. বাজে ব্র্যাড I'm ভাই। sorry. I appreciate the sentiment, but you don't have to carry all that guilt.
On the matter regarding my husband, my daughter and I have more or less found our answer already. Would you mind sharing it with me? I really can't believe that my father could ever bring himself to shoot Jacques. I always knew that my husband's money was earned through others' suffering. He told me countless times that if he could turn back the clock, he would never go into the synth business আর আমি again. বিয়ে করছি He had many regrets Yeah. and felt that he took the idea of providing for his family too literally. For the longest time, he thought Mora was everything. So when Mr. Callis came to him with a proposal, he accepted it almost immediately. He tried to be as careful as he could, but even so, he was still found out by the higher-ups. They Sadly. found out about his betrayal? Papa didn't say that exactly, but Papa did tell me that I should never be ungrateful. Before he left that day, he told me that he had no choice. It was only later that I realized it was his final farewell to the two of us. I don't know that for sure, but you could say that's the conclusion I eventually came to. Which is why I'm the one who should feel guilty. Callis had always taken great care of us, both when he was still alive and after he passed away. Even if he fired the shot that killed my husband, it was likely in self-defense. It is impossible for me to hate him for what he had done. But Mama, why is Papa still the bad guy if he did the right thing? Papa always wanted to be a good man, so why did he have to do a bad thing in the end? Well, things aren't always as they seem. You still feel like your papa was a good man, right? Yeah, Papa was a really good man. The best in the whole world. Then you should hold on to that. If a good man had to do a bad thing, then he must have had his reasons, regardless of whether he left you a parasol or a sword. He must have done so to give you a better life. ফন্টেন তো ছাতা গিফটে দিচ্ছে, Oh, ছাতা বা সোয়ার্ড। খেলবি ফোর্টনাইট এখন? স্টোরিটা একটুখানি আগে। Thank you for everything you've told me. কতটা I এই তো will definitely find the truth. ও আচ্ছা, চালু করলি The নাকি? current state of things is not something I'm willing to just sit back and accept. Thank you. I'm very grateful to hear this from you. Even though your personality is quite different from your father's, your determination when you speak is really similar. You really think so? That's the first time anyone said that to me. হোল্ড অন টু দ্যাট। I'll leave my husband's case to you. thank you, Miss Spina, and Miss Spina's friend. তোমার নাম তো জেনে নে অ্যাটলিস্ট। Are you okay, Navia? I'm fine. Don't worry. Let's investigate the 3 suspects next. Laurent should be nearby, and we should be able to find Thierry and Uncle Marcel in the city. I'll get myself together on the way, so please don't worry. ওকে, কেসটা পরে হবে। এবারে এই 3টে সাসপেক্টের সাথে কথা বলতে হবে। পরে হবে, চলো। सर ने बोला कि वो तेरा इनकम्प्लीट रहेगा पहला सबमिशन में, चला। उसके बाद दूसरे में तो वो तेरा कंप्लीट रहेगा ना। তাহলে কত জোরে আওয়াজ হচ্ছিল, মানে এটা 50% করা ছিল। হোয়াট, কি জানি ভাই।
कौन है দেখবো। কি করছে ভালোটা দাঁড়িয়ে আছে এক জায়গায় শুধু। ও পেরিয়ে গেছে ভালোটা ফোর। अच्छा ऐसे लगा হগওয়ার্ড লেগেসি 30% অফ। কিনবো তো না, আর 30% অফ দিয়ে হবে কি? যারা আজকে কিনবে। পাকিস্তান ইন্ডিয়ার খেলা আছে। আছে তো, অ্যাড আসছিল তো এটা শুধু। হটস্টারে ছাড়া তো দেখতে পাবো না। আর ওটা শুধু মোবাইলেই স্ট্রিম হবে, হটস্টার ইয়েতেও স্ট্রিম হবে কি না? সাবস্ক্রাইব নাও দেখাচ্ছে। জিও সেলে টিভিতে হবে না? হুম। হবে না, হবে না, হয়ে গেছে। ঘন্টা দেখে কি হবে কি জানি। ঘন্টা খেলবে আর এখন সেই আগের মতো নেই খেলা। চালি ও জিও সিনেমাতে দিয়েছে ফ্রিতে। তাহলে তো টিভিতে দেখতে পারবো। জিও সিনেমা। হুম, টিভিতে জিও সিনেমাই চলে। জিও সিনেমা। ও না, খেলা দেখাচ্ছে না, অনলি ইয়ে। তাহলে দেখা। কিরে কিসের আওয়াজ এটা? হুম। কিসের আওয়াজ কি? এত জোরে? কি হলো? কিছুই তো আওয়াজ হচ্ছে না। ঘন্টার মতন আওয়াজ আসছে। হ্যাঁ, পুজো হচ্ছে তো। বাবার রে কান খারাপ। এইখানে শুধু ইয়ে দেখাচ্ছে জিও সিনেমাতে, স্কোর্স। তোর গেম প্লে দেখাচ্ছে না। अभी का है ना चौड़ में मैं कैसा करता था তুই ঢুকে গেছিস কি কোর্ডিনেটে? হুম। তুই এটা ম্যাচ খেলাম একটু আসছি। হুম। 5 মিনিট আসছে। এফ কে লাগিয়ে দিই। मार बता इधर मार एंगल है उसपे ওখানে তো আওয়াজ চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, একটু আস্তে করি।
This is a $4,000 gaming PC Asus just sent me, and I'm gonna be destroying it with ultra realistic graphics. I've been seeing a ton of videos of the insane graphics you get with the RTX 4090, and with the Unreal Engine 5 recently coming out, I thought it would be the perfect time to push the RTX 4090 to the absolute limit. But first, we have to build this insanely powerful gaming PC. Asus just sent me all the parts you guys see right here for absolutely free, so huge shout out to them. First, we have the Z790 motherboard, which I've actually already used in a previous PC build, and it's definitely a really good one. It's a really powerful motherboard, and I mean, that's kind of exactly what we need for the RTX 4090 since we're trying to get some really insane graphics. Asus sent me the Core i7-13700F. We have 16 cores in here, so it has more than enough performance, and also 8 of them are actually performance cores. It looks like they actually updated whatever this mounting bracket is. They added this small plate, because when I used to use this motherboard, it was a little bit different, but let's put the chip, the CPU right like that. Don't put any pressure. Okay, it looks good. Okay, and just like that, our CPU is good. For the RAM, we have 32 gigabytes of DDR5 RAM, and it's 6,000 megahertz, so definitely really fast RAM. Okay, first one done, and then second one. All right, there we go. I just have to double check because I always kind of not put it in all the way, and it sometimes messes up. Asus kind of went overkill with the SSD, and they sent me 3 of them, but I'm just gonna be using this one. It's 2,000 gigabytes, so it's just more than enough, to be honest, and these other 2 have each 1 gigabyte. I'll probably just be saving these ones. Oh, that's not good. I'm not gonna lie, I actually really like the redesign they did on this motherboard because last time I used it, it looked a little bit different. It was more kind of red and black, but I like how they have this new design. It's just pretty cool. This is the first time I've seen a case that actually has handlebars at the top, but cases can get pretty heavy, especially when you be adding the beefy, I mean extremely big RTX 4090s. Then it really gets pretty heavy, so it kind of does come in handy, and I think you can just take off the handle strips like later when you're done, but it just kind of helps right now. Most people remove this wrap when they're actually already done with the PC build, but I just kind of remove it right now because it's just kind of annoying, to be honest. All right, there we go. This case definitely looks kind of similar to the Leanly 011 Dynamic, and Asus like gaming PC cases have definitely improved a lot because before I didn't really like them, but I really like this design here. All right, pop out just like that, and I'm already getting my fingerprints on it, bro. Okay, now it's time for one of my favorite parts, which is just adding the motherboard into the PC case, and it's a full-size graphics card, so it's gonna take up every single screw right now. And just like that, we got the motherboard perfectly installed. This is definitely my least favorite part, and it's just installing the AIO because I always seem to mess up, but I'm not gonna even lie, this packaging is actually really nice right now. It's like really organized. This AIO is gonna look so clean. You even have like a little screen for this. It actually looks like a mirror, bro. This is so sick. So far, everything in the PC build has been going pretty good, but I'd say probably the part that I mess up the most is just the actual AIO like mounting like onto the CPUs where I usually mess up. But if I can get that good, then I think this PC, the rest of the build should be like really easy for me to do because nothing should be too hard except wiring. I'm so bad at wiring. I always mess it up. The AIO already comes with a little bit of thermal paste, but just to be safe, I'm gonna add just a small drop of my own. All right, just a small smudge in the middle like that. That should be enough. Okay, and then we just line it up like that. Push that down, and now I just have to like actually screw it in. Okay, finally our AIO is completely done. For the fans, we have the Asus Tough 120 millimeter fans, and I have 6 of these, so I'm gonna put 3 of them at the top, and then of course 3 of them at ছাড় I think I should stop. আমি বিকালে আবার করব। ও বেকার এখনো আসেনি, বেকার চালিয়ে রেখেছি স্ট্রিমটাকে, কোনো মানে নেই। একটু চাপও পড়ছে প্রেসিডেন্ট। আই থিঙ্ক আমি যখন স্টপ করবো আমি বিকালে আবার মানে রাত্রেবেলা আবার গেনশিন স্ট্রিম করবো। এটা হাফ গেনশিন হাফ আর্ট ভার্ট চলে যাক, ঠিক আছে চ।